origin in the muscles, and for this reasons they are big signals. So we are around even 300, 400 microvolts. We were in the order of nanovolts. So it's another scale of signal. That is an advantage because having this huge amount of signal when it's present, you don't have all those problems of interference or whatever. You don't have to take care because the signal is so big that nothing can affect it. Of course, if you have a nuclear problem, but it's not the case. Here we will see now a short part of definition and then a practical session. Okay, just to show you. First of all, but I take care of showing you both together cervical and ocular VEMPs to see the differences and the fact that ocular VEMPs are not so diffuse like cervical VEMPs in the clinical practice, but they are very important and they are complementary tests. Also, if you use video impulse test, the VEMPs are sisters and brothers because they all check kind of different information. Okay, so we see that C-VEMPs is a myogenic, C-VEMP is a cervical VEMP is a myogenic response that refers to the, more predominantly, to the saccular macula and inferior vestibular nerve. While the ocular VEMP is and it's inhibitory. Ocular VEMP is excitatory and it's referred to the utricular macula and superior vestibular nerve. So you have these two complementary parts that are selected and in your diagnosis. So you need both. And I show you how and why. Şimdi ABL ölçümünden veya diğer nöral kaynaklı cevaplardan farklı bir ölçüme doğru geçiyoruz. Kas cevaplarına vestibular Evoked Myogenic Potential diye geçiyor VEMP'in açılımı. Vestibular uyarılmış kassal cevaplar diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Kas kökenli cevaplar daha doğrusu. Bunun iki tane klinikte kullanılan başlıca iki tipi var. C-VEMP servikal bölgeden, O-VEMP oküler VEMP diye geçiyor. Her ikisi de kas kökenli olarak birazdan göreceğiz. Aralarında şöyle bir fark var, Giulio bahsettiği. Bunlar klinikte tamamlayıcı testler. Çünkü testlerin, cevapların oluşumuna katkıda bulunan anatomik bölgeler farklılar. C-VEMP cevaplarının oluşumuna katkıda bulunan yapı makula subculi ve onu inerve eden sinir nervus vestibularis inferior olarak karşımıza çıkıyor. O-VEMP'de ise makula utriculi ve onu inerve eden nervus vestibularis superior. Biliyorsunuz bir odyoloğun her zaman derslerde benim tüm sınavlarda sorarım sabah akşam. Nervus vestibularis inferior ve superior'un inervasyonunu bilmeyen bir kişinin zaten C-VEMP, O-VEMP gibi, kalorik test gibi bunları yapmasın. Yani bir zahmet en azından bunu bir öğrenelim. Ki çoğumuz biliyoruz ama yine de bir arada söylemek istedim. The protocol tells us about the features, the characteristic of this kind of signal. First of all, we can use create on burst, but typically the frequency-specific approach is suggested, and we will see why. Stimulus raised from 3 to 7 dps. You have to understand that the protocols for C-VEMPs and O-VEMPs are identical testing protocols, so you don't have to change anything in the setting typically. The intensity of stimulation should be high for both. Consider that a threshold is around 110 dBSPL. So you know that if you have a VEMP still at 95 dB, it means there's a Dehesh'in, for instance. It's an hypersensitivity on this thing. So it's important to understand that if you don't give the huge intensities of stimulation like 120, 125 dBSPL, you typically cannot get a strong response. Burada C-VEMP ve O-VEMP'in test protokollerinin belli başlarını görüyorsunuz diyor. Benzer diyor bakarsanız. Çok birbirini hani değişiklik yapmanıza gerek yok dedi. Bir önemli vurguladığı konu her iki testinde
edebilmek için, yani cevapları elde edebilmek için yüksek uyaran şiddeti vermeniz gerektiğinden bahsetti. Onun da kendine göre bir fizyolojik altyapısı var. Yani biraz buradaki toplantının çok doğası o yöne gitmiyor çünkü onlar da biraz fizyoloji istiyor. Biraz zaman alıcı işler. O yüzden en azından bunu bilelim. Şu aşağıda görüyorsunuz cevapları elde edebilmek için hava yolu uyaran, kemik yolu uyaran her ikisi de verilebiliyor. Hatta galvanik elektriksel uyaranla da literatürde çalışmalar vardır. Klinikte her ikisi hava yolda, kemik yolda kullanılabilir. Daha sıklıkla hava yolu kullanılıyor. Hoş da kemik yolu için biraz özelleşmiş ekipmana ihtiyaç olabiliyor. Biraz problem oradan kaynaklı. Yeah, you can give a stimulation by headphones or air conduction approach, classical. You can use a bone vibrator. Of course, we need to give a very strong stimulus. Okay, so using a standard vibrator like the ones that you use for your audiometry, the B71, it's not enough. It's not enough because it gives distortion to lower frequencies. It can reach maximum 70 dB, and it's not enough to get a good response. Klinik kullanımda kullandığımız işte B71 tarzı kemik yolu vibratörlerin burada kullanımının yani uygun olmadığı. Çünkü yüksek şiddetli uyaran gerekiyor. B71 ile bu kadar yüksek uyaran şiddetine çıkamıyoruz. Bir de alçak frekans uyaranlarda distorsiyon oluyor. Ve uyaranın şiddet açısından bir kayıp var ortada. O yüzden uygun değil diyor. Yeah, on one side you see the path on the brainstem of the cervical vamp response. On the other side, on the right, you can see the ocular vamp. That has the typical difference in terms of approach is that ocular vamp should be considered contralaterally. So the response of the right ear is referred to the response of the the response of the right eye is referred to the response to the left ear. Okay, it's contralateral. While the cervical vamps are symmetrical. Okay. Burada önemli bir ölçüm ve anatomik yapısından kaynaklı bir vurgu var. VEMP cihazları ipsilateral olarak ölçülürler. Yani siz sağ kulaktan uyarı verdiğinizde sağ kulak diyeyim, ölçümü yaptığınız kas sağ SKM olarak gözükür. Oküler VEMP cihazları ise kontralateral. Şurada da gördüğünüz gibi zaten sağlıklı birey ve superior vestibüler sinirle bir dönüt olan vakanın karşılaştırması var. Şurada görüyorsunuz. Orada sağ taraftan uyaran vermek demek ölçümün sol gözden yapılacağı anlamına gelecek. Bu klinik anlamda önemlidir. Hani VEMP ile OVEMP arasındaki en büyük farklardan biri. Bunun gerekçesi de OVEMP'in dikkat ederseniz sol taraf için size anatomik böyle yolunu incelediğiniz zaman bir çaprazlaşma var. Bu çaprazlaşma önemli. Orada MLF dediği medial longitudinal fasikül, bu bir yine çıkan yollardan bir tanesidir ki çaprazlaşmanın ana meydana geldiği yapılardan birisi. Buna dikkat etmek gerekiyor, vurguladı. Yeah, you can see a typical example of clinical application. On this side you have a healthy subject. On this side you have a patient with right superior vestibular neuritis. Okay, how can you understand it? Healthy subject, you see cervical vamps and ocular vamps on top. They are perfect, symmetrical, same response on right and left. Sol tarafta sağlıklı bireyden elde edilmiş OVEMP ve VEMP cevaplarını görüyorsunuz. Benzer ve normal çıkmış. Sağ tarafta vestibüler nörit var, superior dalda. Yeah. Here on this pathological patient, you see that cervical vamps are normal. So our saccular macula, right and left, are okay. And utricular macula is reduced on the right ear, that is corresponding to the left eye. Okay, so crossed. So the path is this. You see a reduction of the peak over more than 40-50%, and it indicates that right superior vestibular neuritis. Superior vestibular because it's the superior vestibular nerve interested on ocular vamps, while inferior is on cervical vamps. So that's an example on how it can be useful using a combined approach.
Sağ tarafa dikkatle baktığımızda VEMP cevaplarının normal alındığını görüyoruz. Sağ tarafta, sağda bir yer alıyor ama soldaki cevaplar, soldaki dalda. Bunun nedeni saküler makülerin ve inferior dalda bir problem olmaması. Ancak o VEMP cevaplarını incelediğimizde amplitüdlerin azaldığını görüyoruz. Bunun nedeni de sağ kutikülüsten kaynaklı bir problem, daha doğrusu kutikülüsten değil, superior vestibüler daldan kaynaklı bir problem var ve amplitüdlerinde azalma olmuş. Zaten başında da vurguladığı şey o ki bu testler tamamlayıcı birbirini ve diğer testlerde de bir tamamlayıcı kullanıldığında bir odyoloğun tanımlaması var olan hastayı kolaylaşmakta. Here some real examples done with our system. Gerçek hastadan örnekler. You have this patient is a female, 72 years old, right? She has a right side Meniere disease. In this case, tomorrow we will see on the same patient also the results of the electrocochleography. They're very interesting. But let's focus on VEMPs. Cervical VEMPs are stimulated by bone vibrator mini shaker 4810. It's a big mini shaker that is very effective for this kind of test. It can be used also on cervical VEMPs. For instance, if you have patients with middle ear problems, the best way is to use a vibrator to do VEMPs. Okay. In this case, we have a cervical VEMP that's perfect on the right and on the left. We have repeatable response and symmetrical. Our symmetry ratio is 14%. Means that the difference between the complex of the response, P13 and 23, and P13 and 23 on the left side is 14%. Okay, sure. So they are similar, quite symmetrical. The two responses that you expect are this one, this complex, is one positive peak at around 13 milliseconds and one negative peak around 23 milliseconds with some standard deviation, of course, some milliseconds. Bu 72 yaşında bir hastadan elde edilmiş VEMP cevaplarımız. Sağ tarafta Meniere hastalığı varmış. Yarın bu hastanın elektrokokliyografik sonuçlarını da görecekmişiz. Onlar da ilginçmiş. Baktığınızda VEMP cevaplarının normal, her iki tarafta da normal elde edildiğini görüyoruz. Tekrarlanabilirliği olduğunu görüyoruz. Bu cevapları bone vibrator mini shaker'la elde etmişler. Yani kemik yolu uyaranla verilmiş. Normal görüntü var diyor. So, on this side we have ocular VEMPs. Okay, in ocular VEMPs, let's remember, cervical VEMP is an inhibitory response. Ocular VEMP is excitatory. Okay, so we have a negative peak here at around 10 milliseconds, always repeatable, and a positive one coming around 13, 15 milliseconds. This response is smaller than cervical VEMP. Around cervical VEMP can reach around even 200, 300 microvolts of response, while the ocular VEMPs typically can reach with bone vibrator you can reach even 15, 20 microvolts, but air conducted ones, for instance, can reach maximum 8 or 4 to 8. But they are strong enough to be repeatable and visible in any case. Only on air conductive cervical VEMPs take care, because there's a 20-30% of cases of false positive. So you have no response, but it's a normal patient. Because sometimes air conductive stimulus for ocular VEMPs is not enough to give the right excitatory burst to the utricle. Burada dalgaların latans açısından çıkış sürelerini vurguladı. Gördüğünüz gibi bifazik dalgalar var. Negatif ve takip eden pozitif. Bu elektrodun yerleşimine göre değişir yalnız. Hani illa böyle önce pozitif sonra negatif de gelebilir.
P13, N23 şeklinde isimlendirme de aslında klasiktir ama o da verdiğimiz klik uyarana göre ton burst ve frekansı değiştiğinde onun ortaya çıkış latans süreleri de değişir. Şimdi burada bahsettiğimiz şeyler birazcık daha klik uyaran tarzında, yani ya da ton burst'e verdiğimizde değişiklik olacağını bilmemiz lazım. Onun dışında şunu vurguladı, hatırlattı daha doğrusu, ben sanıyorum onu unuttum. VEMP cevaplarının eksitatör bir, VEMP inhibitör, VEMP'in eksitatör bir cevap olduğunu vurguladı. VEMP cevaplarında işte inhibitör özelliğinden ötürü SKM kasının olabildiği kadar kasmamızın nedeni zaten o inhibitör özelliğini ortaya çıkartabilmek adına. Onun dışında özellikle VEMP cevaplarının yanlış hatırlamıyorsam söylediği şu, hava yoluyla verilen uyaranın VEMP cevaplarını ortaya çıkarmakta çok fazla yeterli olmadı. Bu yüzden kemik yolu uyaranın daha efektif, daha verimli, daha iyi sonuçlar ortaya çıkarttığını söyledi. Hani hava yolu ile kemik yolu karşılaştırdığında kemik yolu uyaranlar bazı ölçümlerde daha düşük amplitüdü çıkabilir ama tekrarlanabilirlik açısından yeterli. Bu şekilde. So in this case, we have this right response, right eye, left ear, that is repeatable, visible, and present. The left eye, so the right ear of this patient, has no ocular vamp. You can see here there's no structure that can be repeatable. You consider that an ocular vamp as the typical first peak that is the one that we focus on, and then some bigger ones that are also repeatable, but actually, as I know, nobody knows what is the meaning for the other peaks, the following peaks. What we focus on and we are sure about its meaning is the first and 10 peak negative peak. And in this case, we have only one side. In the practice, there are many hospitals around the world that just do cervical vamps. In this case, for instance, without ocular vamps, I could not recognize any problem on vamps because I just could check the cervical and was perfect. Şimdi o VEMP'in analizini yaparken çaprazlaşmaların olduğuna lütfen dikkat edin. Yani onu vurguluyor. Sağ taraftan uyaranın veriliyor olması, hani sol gözden kayıt alıyor olmanız demek sağ taraftan uyaranın verildiği ve uyarın verdiğiniz taraftaki utrikülün ve onu inermeden superior dalın değerlendirildiği anlamına gelecek. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada şunu vurguladı. Dünyada pek çok işte hastane var, bunların çoğunda VEMP sadece yapılıyor. Halbuki VEMP, bu hastaya sadece VEMP yapılsa idi, sakülüs ve onu inerveden sinirinin fonksiyonu normal gözükeceğinden ötürü hastanın tanılanmasında kayıp meydana gelecekti. O yüzden hani birlikte yapıldığındaki testlerin gücünden bahsetti. Birebir çeviri yapmıyorum hocalar. Ben anladığımı ve de kendi bildiğimi, bazen kendi bildiğimi ben birebir yapmayacağım, hani onu bilin de. Okay. Here you can see the opposite situation. Here we have a repeatable, evident and perfect ocular vamp on both sides, but a cervical vamp that is repeatable only on the right side. Okay. The second two red ones are just a threshold test where I could not see anything, but 120 I see the response on the right, I don't see a response on the left, while the ocular are okay. This is a case of whiplash, trauma, concussion, where the girl, she was a girl, she is a girl, I don't know, not always, and she had an accident, and at the beginning, she could not get any vamp because there was a hyper contraction of the muscle due to the trauma,
We waited for 4 months, and then she came back, and we could make cervical and ocular VEMP. These are the results. So after that, other further image diagnostics that they revealed effectively a lesion on the left saccular macula, rising from the trauma. Burada 25 yaşında bir hastadan, bayan hastadan bahsediyoruz. Bu leş çarpışma sonucu trafik kazası gibi bir kaza geçirmiş sonuç itibariyle. Hastanın ilk başta VEMP testi yapamamışlar çünkü kaslarda aşırı kasılma varmış. Birkaç ay bekledikten sonra yeniden hastayı tekrar ettiklerinde, yani daha doğrusu test yaptıklarında belirlikten uyanım, ben buna alışık değilim, kendi kendime konuşuyorum gibi geliyor. O VEMP cevaplarına baktıklarında normal görünmüş. VEMP cevaplarına baktıklarında ise sol tarafta görüyorsunuz, yani bir dalga morfolojisi de çok bozuk. Bir cevapta doğru düzgün gözükmüyor zaten, sağ taraf yine normal. Sonrasında yapılan ileri tetkiklerde sol tarafta maküler bir dejenerasyon, yani travmaya bağlı bir maküler hasar olduğu tespit edilmiş bu hastada. Another important part regards not all the people can buy initiator. It's very expensive. Not all the doctors, even though it's highly recommended for ocular VEMPs. Yeah, you can have a good response with your good neck, with your good, but it's not, you are right at the threshold. So if you have an old patient or a small one, a young child, you cannot get any. Because the vibration has been studied by Kurtois and Kolevach. They placing some accelerometers here and in different parts, just to evaluate where is the exact point that let the mastoid get this movement outside from outside. You see that the utricle and saccular part, they oscillate like this, and they are responsible of the gravity also. And if the vibration is not resonant enough to give this kind of movement to the utricle and sacral part, there's no reflex on correct reflex. So in a normal, ideal patient, no problems. You can use even a small one. But when you start to do a clinical practice, you find that you have a lot of waste of time and you cannot find any response in many cases. And you can, cervical VEMP, for instance, is also a test that depends on the level of contraction. Now we will see that is another problem of this kind of clinical test, where if you don't let the patient get the right contraction, you don't get any response. But on a good way that is on study is some researchers are collecting data about regards the fact that you can get an optimization of air conductive ocular VEMPs just by increasing the frequency of stimulation to 750 Hertz. This is an example of a patient. This is a patient with one side completely removed by surgery, so literally obliterated, and the right side working perfectly. But the dark blue wave is obtained at 750 Hertz by just air conduction. Okay, so you can see an increase of the amplitude, and this will avoid many false positive cases. Just increase just for air conductive ocular VEMPs. It's a suggestion. Of course, there should be demonstrated with the huge population, but it's a good idea. I tried also myself. Şimdi burada o yani VEMP ile ilgili şunu vurguluyor. Hani VEMP'in yapılabilmesi için kas kontraksiyonu çok önemli.
O da bireye bağlı bir durum. Yani kas kontraksiyonunu yeterince sağlarsa hani VEMP cevaplarının alınabilmesi mümkün. VEMP cevaplarında ise kas kontraksiyonundan ziyade daha önemli olan parametre yeterli düzeyde vibrasyonun, yani oradaki titreşimin sağlanabilmesi ki işte kemik yolu B71'de ya da B81'deki sıkıntı o tüküler maküledeki o yeterli vibrasyonun sağlanamaması. O yüzden o mini shaker denilen işte özel aparat ya da başka isimleri de var. Bu kullanıldığı zaman kafatasında genel bir titreşim hem de doğrusallığı o tüküler makülenin yerleşimine de uyduğundan ötürü o titreşimin doğrusallığı. Yani genel bir isimlendirme, bone tapırlar gibi bir şeyin bir isimlendirmesi var. O titreşimin o tüküler makülenin yerleşimine hani uyması nedeniyle titreşimin verimliliği de artıyor. Dolayısıyla cevapların oluşumuna katkıda bulunuyor. Aslında bu önemli bir vurgu. Şimdi bizim yakında kendi kliniğimizde yapmaya çalışacağımız bir çalışmamız var. Fizyoterapiden, belki fizyoterapide kökeni olan arkadaşlar hatırlarlar ya da bilirler. Orada Krom diye bir cihaz var. Cervical Range of Motion. Cervical Range of Motion, boyun rotasyonunu, çok açısallığını çok net ölçen bir cihaz. Yani fizyoterapide kullanılır bu hala, şu anda da var. İşte nasıl ki VEMP'te çalışmalar vardı mesela, 35 dereceye bakmazsan, 30 derece bakarsan yukarı mesela cevap amplitüdleri düşer. Böyle çalışmalar var ve bunlar ortaya konmuş. Benim bildiğim VEMP'te boynunu kas, işte ne kadar cevap alınırsa. Halbuki boyundaki SKM kasının kasılması boyun açısıyla paraleldir. Buradaki kontraksiyon ona göre netleşir ve biz bunu ölçmüyoruz. Mesela şöyle ben kastığımda şu anki açım nedir? Hiç kimsenin bir fikri yok. Belki 60, belki 80, belki 40 bilmiyorum. İşte biz bunu bir merak ettik. Böyle bir çalışma yapacağız. Onun sonuçlarını bir gözdekinden bence daha önemli. Gözdeki 35 dereceyi neden ayarlayacaksın yani? Çok da kolay değil o bakarsanız. Biraz pratikte öyle gidiyor da. Hani bir buna bakacağız. Sırf merak olsun diye. Sonuçta üniversiteyiz. Sonuçta akademisyeniz merak dürtüyor. Bir şeyleri yapmak gerekiyor. Buradaki hastada da gösterdiği sağ tarafta işte cevaplar yok görüyorsunuz. Sol tarafta cevaplar var. Benim anladığım, yanlışsa lütfen düzeltin. Daha iyi cevap almak istiyorsak diyor, frekansta bir değişiklik yapabiliriz ki önerdiği de 750 Hz'de daha alçak frekansları alaraktan cevapları bir kontrol etmek şeklinde bir önerisi de oldu. Evet. Okay, now the typical approach that is used on diagnosis of by using VEMPs is on time domain. Time domain it means that I check that if my complex is coming at that milliseconds that I expect, and I check the amplitude, that is the main parameter I need to check, and then I see the difference between the right and the left, and I give my response. It's typically presence, absence of a complex. If there's no more qualitative analysis on VEMPs, just some studies on latency or these latencies, but not so much. But there's another way to use VEMPs. It's in the frequency domain. So it means I send stimuli at different frequencies and I check what happens. Okay. This is a very, very good approach, especially also in terms of practical manners, because when you have a patient that has a fatigue by contracting 5 or 6 times is tired, okay, his neck is tired, you don't know if the problem comes from the fact he's tired or the fact is pathological. While doing a frequency approach ensures you to use even the same intensity. Imagine you wanted to get the Dehesh'in from a threshold VEMP, you can get it also from a frequency-specific approach by knowing the assumption that is certain and demonstrated that the peak, the maximum peak of response you can get is at 500 Hz of stimulation. Okay. All other frequencies will have a lower response.
at the same intensity. So 120 dB, 500 Hertz, I expect the maximum amplitude of my peak, okay? But going then at 1000, 2000, I expect a reduction of the response. What happens in many affected patients, there's a phenomenon called tuning shift. So where you have a sort of reduction of the response at 500 Hertz, but an increase of response at higher frequencies. Okay, this phenomenon is tuning shift, and this can be very 1000 Hertz or 2000 or 2000 more than, because 1000 is a frequency that typically is similar to 500. So you typically have a lower but quite approximate response. But 2000 is very important because generally you should see an evident decrease. If there's an increase, there's a problem, there's a pathology also in there. And it's due to also the frequency of response of the saccular macula or the utricular macula. If you do it's called a phase lock, you get the frequency response of the cells, you get a resonance on that frequency and not on the other. If you have a shift, it's due to the pressure and the difference of pressures, for instance, induced by the hydros or by other kind of alteration in the structure, vestibular structure. Şimdi normalde iki türlü analiz yapabiliyoruz. Genellikle time domain dediği, şu domain lafını pek sevmiyorum da zamansal açıdan analiz ediyoruz. Yani dalgaların çıkış süresini biliyoruz. Normallerinin en azından. Oradaki amplitüdlerine bakıyoruz. Dalganın normal olup olmadığını belirleyebiliyoruz. Bir diğeri ise frekans açısından analiz yapmak. Bunun özellikle işte Meniere hastalarında kullanılabileceğini, normalde yapılan incelemelerde en büyük amplitüdlü dalgaların 500 Hz uyarında verildiğinde elde edildiği biliniyor. Meniere hastalığında örneğin bu maksimum cevabın elde edildiği frekans daha yüksek frekanslara doğru kayıyor. Benim bildiğim normalde 1000 Hz diye söylerler. O yüzden ben 1000 Hz'i bir sordum. Giulio, 1000 Hz ile 500 Hz arasında çok bir fark olmadığını, çok az bir fark olduğunu, o yüzden 2000 Hz ve daha yüksek frekanslarda bu işin daha belirgin olduğunu söyledi. Bu bağlamda yani patolojik bir durum, özellikle Meniere gibi bir hastalıkla endorenkatik hidroz durumuyla karşılaştığınızda ve şüpheleniyorsanız VEMP cevaplarını zamansal analizin de bir tık ötesine bu frekans değiştirerek yaparsanız tanılamada daha etkili olacak. Bu da benim eklemem. Evet. Söyledim. Ya arada benim kaçırdığım yerler olursa ekleyin hocam çünkü şey oluyor. Hem dinleyip hem kendim eklemeye yapınca biraz sıkıntı oluyor. Fatih hocam sağ ol. Büyük adamsın. Yeah, here it's a very interesting extract from a paper that I mentioned before, where you can see many examples of tuning curve approach on VEMPs. Here you have a tuning shift on, this is a Meniere disease affected ear. You see the maximum complex peak is at 1000 Hz of stimulation, while here is the unaffected ear, so the normal ear. As I said, a tuning at 500. You have vestibular migraine on the triangles, on the second one, the gray one, and controls, the normal one is the first. Here the same, you have the square that are unaffected here, the continuous line, and the other one shows a tuning shift. Interesting is that the vestibular migraine has while Meniere disease is quite selective for tuning shift phenomenon, so it works always. On vestibular migraine, you can have both the results, even a normal tuning shift